اهلا فيكم بحلقه جديده من ارابيا انبوكسينغ من الجبل مع خليل وسلام. اليوم بدي احكي لكم على السريع على تو برودكتس من عند نايتكور اللي هن بيعملوا لامبس. هيدا اتس دول بيم هيدلامب بس بنحط على الراس. بعد احلى هو النايتكور تيب اس اي 700 لومنز وليكو يسا P8 LEDs with a max output of 700 lumens. Built-in 500 mAh li-ion battery provides a max runtime of 50 hours. 700 lumens بهالقياس يعني عن جد واو. ليكو أول شيء how small this is. 700 lumens, a USB-C charging port, and I guess different modes. 1, 2, 3. خلينا نفرجيكم الصغيرة شو بتعمل. Or we can go into turbo mode action. Look at the size of this lamp. Look at the output it gives. So we said 3 modes. For this size, 700 lumens, unbelievable. حتى هيدي is only 400 lumens. The headlamp is really useful. And the lamp itself, headband. But a lot of different modes, كمان. And I think there are more modes. هيدي عم تعمل SOS. SOS ايه فيها امبولانس بيب بيب يعني اذا ضايعين بيب بيب. ليك شو فظيعه لانه فيك عرفت تنزلها صوب الارض وتضلك ماشي. Cool products, very cool products from NITECORE. If you like the episode, don't forget to subscribe, and we'll see you next time in a new episode of